Welcome sa ating topiko na gas turbine power plant. Ang gas turbine power plant ay gumagana ito sa cycle na tinatawag nating Brayton cycle. Okay? Dito meron tayong compressor. Ang compressor natin ay connected ito sa tinatawag nating combustion chamber kung saan ang pressure dito ay minimaintain natin at some pressure P2. And then mula sa combustion chamber, ang hot gas or combustion gases at higher pressure ay ating gamitin upang itulak natin ang mga blades ng ating turbine, and then iikot ang ating turbine. So mula sa compressor, hihigop tayo ng fresh atmospheric air. I-compress natin ito at higher pressure P2, and then dadalhin natin sa combustion chamber, at doon sa combustion chamber atin itong sunugin or initin, of course including with the fuel. Pansinin natin na nilagyan natin dyan ng piston, ibig sabihin manatiling P2 ang pressure natin dyan, habang ang ating combustion gases ay ini-exhaust natin doon sa ating turbine. So itong mga high pressure gases na mula sa combustion chamber ay siyang maging dahilan sa pag-ikot ng ating turbine. And then ang ating mga exhaust gases ay ititatapon din natin sa surrounding or sa ating paligid. Okay, so ang output ng ating turbine ay siyang pwede natin gamitin upang pagganahin ang ating generator. Samantala, ang ating compressor naman ay kukunin natin ang energy na pang-compress mula rin sa ating turbine. Okay, so kapag ang state ng ating air before entering the compressor is state 1, and then ang state nito after the compressor is state 2, and then the state of the air after exiting the combustion chamber is 3, and the state of the flue gas or the exhaust gas at state is state 4. So sa TS diagram, ito ang magiging itsura ng ating process. So in TS diagram, state 1 is here. I-compress natin yan sa compressor. Assuming the compressor is working on isentropic process, ibig sabihin constant entropy. Okay. Ibig sabihin ng isentropic, ibig sabihin adiabatic ang process, no heat flow, and then it is ideal. So kinupress natin pa itaas na pressure, that is a constant entropy, meaning that is vertical line, and then at point 2, mula sa point 2, inilagay natin ito sa combustion chamber at pressure P2 at sinunog natin doon or nilagyan natin ng heat. So from point 2, ang pressure niya dyan is pressure hanggang nagiging point 3. So sa TS diagram, we have 2 and 3 connected by a constant pressure line P2. It is in here that we add heat to the air. And then from state 3 down to state 4, it expands to the turbine at constant entropy. So our state 4 is here now after exiting the turbine. Okay. Dahil ang ating exhaust gas ay tinapon natin sa atmosphere, ibig sabihin ang pressure final ng ating exhaust gas is atmospheric pressure, which is the same pressure of the atmosphere. So pwede natin i-connect ang ating point 1 and point 4 by an imaginary line representing the constant pressure P1. Okay. So ano ang work done sa compressor? Okay, i-compute muna natin ano ang work dun sa compressor. The compressor works between states 1 and 2. Ang temperature sa point 2 is T2, temperature sa point 1 is T1. And ang total work done ng compressor natin is equal to mCp times T2 minus T1. Okay, next is sa ating combustion chamber. Sa combustion chamber, meron tayong heat na dinagdag at constant pressure. So, mCp times ang change ng temperature between 2 and 3 is T3 minus T2. And then from 3 to 4,
It is the work of the turbine, which is again between 3 and 4 MCP T3 minus T4. Okay, I suggest na kapag nagko-compute tayo ng work ng compressor, heat added, and work ng turbine, mas okay na i-express natin ito sa mga positive na value. Ibig kong sabihin, mas okay na ang ating mas mataas na temperature ay unahin natin isulat kasunod naman ng mas maliit na temperature para ito ay maging positive. Kagaya ng work ng compressor. Ang work ng compressor ay nalagay natin T2 less T1. Samantala, sa work ng turbine na naman ay biniliktad natin T3 ang inuna natin and then T4. Although in ordering, supposed to be nauna ang T4. Pero ang gusto natin kasi mangyari, i-compute natin ang positive na work ng turbine. Para ito maging positive, dapat unahin ang T3 sapagkat ang T3 is higher than T4. According here, TS diagram natin, kita-kita naman na nasa taas na position ang 3 kaysa 4. Okay. So kapag i-compute natin kung ano ang net work done natin is the work of the turbine less the work done that is imparted to the compressor. Okay? And then, para ma-compute natin ang efficiency, kung gaano nga ba ka-efficiency ang ating turbine or ang ating power plant, we compute the work net and then we divide it by the heat added. Ang formula na ito ay universal or general dahil ginagamit natin yan kahit sa anong mga heat engine. So, base dito, makompute na natin kung ano ang specific formula para sa ating Brayton cycle. So, here, pwede rin natin i-compute ang efficiency natin gamit ng formula na ito. So, 1 minus 1 over R sub P, where R sub P is the pressure ratio, K minus 1 over K. Where K, if the fluid is air, is 1.4. And then, we compute the back work ratio. It is important to determine the back work ratio. Kasi nga, baka ang work ng compressor ay ganun din ang work ng turbine. So, wala tayong net work output niyan. Ibig sabihin, useless ang plant natin. So, work of the compressor divided by the work of the turbine is called the back work ratio. Parehas din ito sa back work ratio, kagaya ng sa back work ratio ng ating steam power plant. Kaya nga lang, sa Brayton or sa gas turbine, ang back work ratio ay hindi hamak na mas malaki kumpara sa back work ratio ng steam turbine. Sa steam power plant. Kung sa steam power plant, ang back work ratio natin ay napakaliit, siguro less than 1%. Samantala sa ating gas turbine naman, ang back work ratio umaabot ng 50%. Meaning kalahati talaga ng output ng ating gas turbine ay napupunta dun sa work ng ating compressor. As much as that amount. So, para ma-compute natin kung ano ang work maximum na pwedeng i-deliver ng ating turbine, ay dapat i-design natin kung ano ang maximum at ano ang minimum temperature. Para makapagbuo ito ng compression or ng pressurization equal to this value. So, if the pressure ratio is equal to this quantity in terms of temperature in K, then ang ating work done is a maximum. And then, don't forget, dito sa ating mga processes, ito ang gagamitin natin na relation ng temperature and pressure. So, para sa isentropic process of compression, ito ang relation ng temperature natin. Okay, that is based on our thermodynamics. Para makompute natin ang back work ratio, ay dapat natin munang alamin kung ano ang work ng turbine at ang work ng compressor. At ang ratio nila ay yun ang tinatawag natin na back work ratio. Okay. At state 1, ang temperature ng ating air dito and ang pressure ng ating air is that of the atmospheric air.
Dito sa problem natin, ang pressure ng ating air is 100 kilopascals, samantala ang temperature is 300 Kelvin. And then, ibinigay ang ating pressure ratio, which is 10. Ibig sabihin, bago pumasok sa compressor ang ating air, ang pressure nito ay 100. Dapat paglabas nito sa compressor, ang pressure nito is 10 times of the original pressure. So, it must be 1,000. And then, the maximum temperature of the cycle is the temperature just before entering the turbine, or the temperature just after leaving the combustion chamber, which is 0.3. Okay, so i-compute na natin ang work ng ating compressor, ang work ng ating turbine, at ang back work ratio. So kapag i-substitute natin ang work ng compressor, MCP delta T, at ang work ng turbine, MCP delta T, common ang M at common din ang CP. So, ang magiging matira na lang ay ang mga temperatures natin. Okay. So, at state 1, alam natin ang temperature, which is 300 Kelvin with the pressure of 100 kilopascals. At state 2, dapat nating alamin kung ano ang temperature dito. Gagamitan natin ng temperature and pressure relation natin sa ating isentropic process, which is T1 or T2 over T1 equals P2 over P1 raised to this constant. Okay. Actually, pwede rin natin isulat ang equation na ito as T1 over T2 equals P1 over P2. Binaliktad lang natin. Pero ang ating exponent dito ay manatili. Hindi natin yan dapat ibaliktad kahit kung babaliktarin natin ito. Okay, kailan natin gagamitin ang ito na arrangement or yung baliktad na version? Kahit anong version ang gagamitin, ang resulta ng ating computation ay parehas. Pero, ang maisuggest ko na kapag ang variable or kapag meron tayong variable, ilagay natin ito sa exponent. Kaya dito, inalagay natin ang variable sa exponent. Okay, and that the corresponding pressure for T2 is 1,000. Bakit sa exponent natin ilagay? Dahil kapag ginamitan mo ito ng calculator, madaling i-compute ang T2. So, i-compute mo ang value na yan, i-multiply mo ng 300, alam mo na ang T2. Kasi kapag nasa denominator ito, mag-perform ka pa ng cross multiplication or division. At isa pang rason, kapag gumamit ka ng shift-solve function ng calculator, mabilis masolve ang T2. Pero kapag ang iyong T2 nasa ilalim, halimbawa, sinulat mo ito as 300 over T2 equals 100 over 1,000 raised to that constant. Kapag i-shift solve mo yan sa calculator, matatagalan ang output ng iyong calculator. Matagal. Posible aabot ng minute, depende sa initial value ng calculator. Kaya, I suggest na kapag meron tayo mga variable na sinosolve gamit ang shift solve function sa calculator, ilagay ang variable sa numerator. Okay, from this equation, the only variable is T2, so we can solve it easily, and this is our T2. Okay, meron na tayong T1, meron na tayong T2, and then alam natin ang T3 sapagkat ang T3 is the maximum temperature of the cycle, 1,400. That is a pressure of 1,000 kilopascals. Now, for temperature 4, ganun din gagawin natin. We'll use the pressure and temperature relation. Now, tingnan natin, kaya makikita ninyo na ang aking variable na T4 inilagay ko sa itaas. At sa ilalim nito, ang constant na 1,400 which is the temperature at T3. Ang pressure dito nabaliktad na rin sapagkat ang pressure sa T4 is 100. And ang 0.3 na pressure is 1,000. Maganda ito na arrangement sapagkat kapag nag-shift solve, madali lang masolve ang T4. Or kapag i-cross multiply mo ito dito, diretso na. So, 1,400 times that quantity. Masolve natin ang ating T4. So,
Kumpleto na ang ating mga temperature, and then masubstitute na natin sa ating back work ratio formula, and our back work ratio is 41.3%. Okay, dito naman, i-illustrate natin ang Brayton cycle with regeneration. Okay, babaguhin lang natin konti ang ating diagram. Dito, meron tayong compressor. State 1, pumasok ang hangin. And then, paglabas sa compressor, mataas na ang pressure nito. And then, dinala natin sa combustion chamber. Pagdating sa combustion chamber, sinunog natin, ininit natin, at lumabas sa combustion chamber at pumasok sa ating turbine. Dito sa ating turbine, ang ibang work ng ating turbine ay ginamit natin upang patakbuhin ang ating compressor. And then, itinapon natin ang ating gas sa atmosphere. Kaparehas lang ito ng original natin na illustration. Okay. Kapag titingnan natin ang TS diagram nito, ito ang kanyang hitsura kanina. Although makikita natin dito na straight ang line na iginuhit natin from 2 to 3. Actually, sa TS diagram, hindi ito dapat straight, naka-curve ito. Ginawa lamang natin itong straight upang hindi tayo mahirapan sa pag-drawing. So, naka-curve dapat ito, hindi ito straight. Ang straight lang dito is ang isentropic curve, itong 1 to 2 and 3 to 4. Okay, pansinin natin ang TS diagram. Ang temperature T4, this one, which correspond to this temperature T4, ikumpara natin sa temperature T2. Saan ba ang mas mataas na temperature? Ang T4 or ang T2? Obviously, makikita natin ang T4 mas mataas kaysa T2 kasi according to the vertical axis, nasa mataas na posisyon ang 0.4 kasi 0.1. Meaning, ang temperature ng exhaust gas natin mula sa turbine ay hindi hamak na mas malaki kumpara sa temperature ng hangin nang lumabas ito sa compressor. Saan napupunta ang ating exhaust gas? Itinapon lang natin. Sayang, mas mataas ang temperature noon. Ibig sabihin, mayroon pang energy doon na pwede sana nating ilagay sa ating air. Okay, so kapag titingnan natin, dito ang ginawa natin sa ating compressor, dinivert natin ang direction ng ating exhaust gas. Instead na tinapon natin ito sa atmosphere, dinaan natin dito, and then nilagyan natin dito ng tinatawag natin na heat regenerator or heat exchanger, kung saan ang init nito ay mapupunta doon sa compressed air just before entering the combustion chamber. At gaano nga ba kadami ang heat na pwedeng ibigay natin mula sa exhaust gas papunta sa ating air? Okay, makikita natin yan sa ating TS diagram. This is the maximum heat that can be regenerated. So mula dito hanggang ang temperature ng ating exhaust gas ay siyang equal na sa temperature ng ating compressed air. So, ibig sabihin, kapag dinaan natin dito sa ating compressed air, and then atin itong heat exchange, and then, siyempre, dahil nagkaroon ng heat exchange, bababa ang temperature ng ating exhaust gas hanggang sa pinakamababa na temperature na pwede niyang abutin, which is the temperature of the incoming compressed air. Ay siya na ang pinakamataas na energy na pwede nating ibigay sa compressed air. Okay, pero in most cases, hindi yan nangyayari sapagkat talagang hindi natin naabot ang temperature ng compressed air ng exhaust gas natin. Siguro ang ating temperature nandyan lang. Okay. So sa paglabas dito ng ating exhaust gas, ang ibang heat ibinigay doon sa ating compressed gas, siyempre, tataas ang temperature ng ating compressed gas. So, mula dito sa temperature na yan, tataas siya papunta dito. Samantala, ang temperature ng ating exhaust gas, which is, okay, mataas. Pagdating dito, bumaba ng temperature at this point. So, from
0.4 to 0.1. Okay, ang kabuoang energy mula sa 0.4 hanggang dito ay binigay natin doon sa compressed gas before ito pumasok sa combustion chamber. Ibig sabihin, ang linya na iyan, which is the heat available from that exhaust gas, is transferred to the compressed air. Ibig sabihin, ito na ang magiging final state ng ating compressed air just before entering the combustion chamber. Pero actually, hindi ito ang malaking energy na pwedeng i-absorb ng ating compressed air just before entering the combustion chamber, sapagkat pwedeng ito ang kabuang energy na yan ang pwede nitong i-absorb. Ito yung maximum na pwede niyang ma-absorb. That is, kung ang ating regenerator is 100% efficient. So kapag 100% efficient ang regenerator, ang buong heat na yan ay mapupunta doon sa ating compressed gas before entering the combustion chamber. Okay? Ang heat na mula sa ating exhaust gas na napunta sa ating compressed air ay yung na-recover natin na heat na itatapon sana. Tinatawag natin yun na regenerated heat or Q-regenerated heat. Okay. And konti na lang ang idagdag natin na heat doon sa ating compressed gas. Pagpasok nito sa combustion chamber, ibig sabihin makasave tayo ng fuel. So, pero before that, identify natin muna ang point nito. So, the air enter here. This is a compressed gas exiting the compressor. Nag-absorb ito ng heat mula sa exhaust ng ating turbine, tumaas ang temperature. And this point is that point after exiting the regenerator. And then, mula dito, papunta sa point 3, dito na nagkaroon ng actual heat addition. Ibig sabihin, okay, but before that, again, ang point 6 natin, which is the temperature of the exhaust gas after exiting the regenerator, is this point. Okay. And then, ito ang formula para sa heat regenerated natin. The amount of heat that is recovered is equal to MCP times ang temperature natin is T5 less T2. And then, meron tayong ang maximum naman na heat na pwede natin ma-recover is from this point up to this point. Okay? Sapagkat ito ang pinakamataas na pwede natin ma-recover is the entire length from this point up to this point na straight sa line T2. So, ibig sabihin, ang ating maximum recoverable energy from the turbine is MCP times T4 minus T3. And then, ito na ang tinatawag natin na effectiveness of the regenerator. Gaano nga ba ka-effective ang regenerator? The regenerator is 100% effective if ang ating heat na recover is equal to the maximum recoverable heat. Pero sa atin dito, maliit ang Q-reg natin compare sa ating Q-reg max. Okay? Okay. Again, pansin natin na ang length mula dito hanggang dito na length is equal to that length and to that length. Kapag maximum na ang efficiency ng ating regenerator, ibig sabihin ang buong length mula dito hanggang dito ay siyang mapupunta rin dito, which is from that point up to that point. Okay. And substituting the Q-reg and Q-reg max, we'll have T5 minus T2 divided by T4 minus T2. Okay. Observe ulit natin itong ating Q-reg max. Ang formula natin ay T4 minus T2. This is T4. Ang temperature na ito ay kaparehas ng temperature T4. Kaya T4 din yan. Divide or minus this temperature T2. Okay, and the actual heat added from point 3 to point or from 0.5 to 0.3, mas maikli na lang.
Ibig sabihin, makasave tayo ng energy with the same amount of work output. Okay? And then, this is the formula for the heat added between 0.3 and 0.5. So, the efficiency is now the same. Work net, which is the work of the turbine, less the work of the compressor, divided by the heat added. Okay, if the regenerator is 100% effective, then ang ating efficiency, pwede natin makompute din gamit itong na formula. Okay? Pwede yan na formula ang gagamitin. Pwede rin ito kapag 100% effective ang ating regenerator. Or kahit hindi mo na ito gagamitin, yan ang gagamitin natin kahit 100% effective ang regenerator. That's still okay. This one is a direct formula for special case if effectiveness is equal to 1. Okay, ito ang TS diagram ng ating cycle. Okay, what is the cycle efficiency for the regeneration effectiveness of 80%? Ito ang formula para sa ating efficiency. Work net over QA. At ano ang work net? Work ng turbine less ang work ng compressor. At ano ang work ng compressor? MCP T2 minus T1. And the work of the turbine is this formula. And the heat added is equal to the change in the temperature between 0.5 and 0.3 times the MCP. Okay, kapag i-substitute natin ito lahat sa ating equation, work net is equal to this MCP delta T less MCP delta T, and then divide by MCP delta T. Since all of the term contains M and the specific heat P, ma-eliminate natin yon. Ang matitira na lang ang mga temperatures. Okay. Since alam natin ang lower temperature and higher temperature or the temperature limits, kaagad natin ma-identify yon. Those are the 0.3 and the 0.1. Those are the temperature limits. Okay. Which is 1,400 and 300. Okay. Next is to go to 0.2 para ma-determine natin ang temperature T2. So, gagamitan natin ng pressure and temperature relation. Again, pansinin ang ating T2 nasa numerator. Ang pressure natin at higher side is 1,000 sapagkat ang pressure ratio natin is 10. Okay, so makompute natin ang T2 which is this number. So, meron na tayong T2. Next, compute natin ang T4. But we know that T4 and T3 are connected by an isentropic line. So, meaning, pwede rin natin gamitan ng pressure and temperature relation. Okay? Gamitan natin pressure relation. Okay. So, makompute natin ang ating T4. Now, the only variable remaining is T5. So, i-compute natin ang T5. Ang T5 ay nandito. Hindi natin yan pwede gamitan ng pressure and temperature relation sa isentropic process natin. Kagaya niyan. Sapagkat hindi naman isentropic ang process mula sa 2 and 5 and 3 and 5. This is isobaric process. So, hindi natin magamit yan ang temperature pressure natin. Instead, we will use the effectiveness. No? Para sa mga point na yan, ang ginagamit natin dyan is the effectiveness relation. Sa effectiveness natin is the ratio of that length, actual length, to the maximum length. This one up to that point. Hindi natin kailangang i-memorize ang mga points. As long as alam natin kung ano ang konsepto, ay pwede natin itong i-plug in sa ating formula. So, effectiveness is the actual length divided by the maximum length, which is the maximum recoverable.
So, in terms of temperature, we have actual is T5 minus T2. Divide maximum recoverable is T4 minus T2. Okay, alam natin ang T2, alam din natin ang T4, alam din natin ang effectiveness, and the only variable here is T5. So we can now compute our T5, and we have now a complete set of these numbers. So makompute na natin ang ating efficiency, and that is equal to 56.2%. Okay, so pupunta naman tayo sa cycle na tinatawag natin na Brayton cycle with regeneration. Maliban sa regeneration, meron pa itong intercooling and reheating. And this is our diagram. Okay? Una, meron tayong compressor. It doesn't matter kung ano ang direction ng ating arrow dyan. Ginawa lang natin yan na downward kasi meron tayong gustong emphasize na mas madali kapag ganyan ang kanyang direction. Anyway, it just means that the air enters the compressor from any direction from the atmosphere. And then, kinompress natin ang hangin. Alam natin na kapag i-compress natin ang hangin, tataas ang temperature nito. So, dahil tumaas ang temperature nito, pwede natin itong i-cool down before natin ito i-akyat doon sa ating combustion chamber. So, atin itong i-cool down. Meron ito yung cooling mula 0.2 hanggang 0.3. Lumamig ang ating air. Pag lumamig ang ating air, ibig sabihin yan, lumiit din ang kanyang volume. So, dahil lumiit ang kanyang volume, pwede pa natin itong i-compress pa at higher pressure again. Ayan. Kinopress natin gamit ang isa pang stage ng compression. So, from 0.3 to 0.4, tumaas uli ang ating pressure. And then, dito na natin siya idaan sa regenerator just before entering the combustion chamber. Pagpasok sa combustion chamber, lumabas diyan at it will pass through the first stage turbine. Ang first stage turbine, patatakbuhin natin. At paglabas sa first stage turbine, iinitin natin muli ang air. And then, i-expand naman sa last na stage ng turbine. And then, ang siyang nating idaan naman doon sa ating regenerator. And this is now our final state, 10. So, pag tingnan natin, meron itong 10 na mga state points. And this is the state 10. And they are connected by the same shaft just to mean that the work of the compressors are taken from the work of the turbine. And this is our TS diagram. Una, pumasok ang hangin. The state of the air is atmospheric. The pressure is 100 maybe kilopascals and the temperature is at 300 Kelvin maybe. And then, kinompress natin ito at higher pressure. P, at pressure 2. And then, dahil tumaas ang temperature, atin itong i-cool down at constant pressure. So, baba siya dyan sa 0.3 at constant pressure. From 0.3 naman, atin naman itong i-compress isentropically. So, 0.4. And then, sa 0.4, mula sa 0.4, dadaan muna siya sa ating regenerator. Meaning, bahagya muna ang tataas ang kanyang temperature from 0.4 to 0.5. And then, finally, this is now temperature T5. And then, papasok na siya doon sa ating combustion chamber kung saan tayo nagkaroon ng heat addition. Ayan, dyan. From 0.6, i-expand ito sa turbine. Ibig sabihin, bababa tayo, i-expand sa turbine, bababa ang temperature to 0.7. Bumaba ang temperature sa 0.7, ininit muli natin. Tataas naman muli ang ating temperature dyan. At constant pressure again. Tumaas muli ang temperature, siguro equal din sa original temperature ng T6. And then, i-expand naman natin muli ito sa ating turbine. And then from this point, idadaan naman natin ito sa ating
regenerator. So, ang ating regenerator, let's just assume, dahil sa complication ng ating diagram or ng cycle na ito, mas maigi na i-assume na lang natin na 100% ang ating regenerate na energy para hindi masyadong complicated ang ating computation. Anyway, sa actual, hindi naman talaga actually 100%. Okay? So, nandito ang ating heat regenerated. Okay. Ang ating heat na regenerated, this is already the maximum in this illustration. Pero pwedeng nandito lang yan ang 0.5 natin. Mas mababa dyan. No? Okay. Para hindi masyadong komplikado ang ating diagram, nilagay na lang natin dyan. Minaximize na lang natin ang heat na na-regenerate. And then, dito sa 0.5 at saka 0.6, dito tayo nagkaroon ng heat addition sa combustion chamber. That is our QA. Ano ang formula ng QA? mCp delta T, which is the temperature between 6 and 5. Pero dito sa kabila, meron din tayong another heat addition between 7 and 8. Ayan. And what is the heat added? mCp delta T. The delta T between 8 and 7 is the same delta T between 6 and 5. Meaning, ang heat added natin, pwede natin sabihin heat added from 5 to 6 times 2. Sapagkat equal lang naman ito na energy dito sa 7 and 8. And the work of the compressor. Dito, meron tayong dalawang compressor. Okay? Ang work ng compressor is mCp delta T. Since the delta T between 1 and 2 is just the same delta T between 3 and 4, sabihin natin ito na lang ang i-compute natin na energy, i-times 2 na lang natin. That will be the work of the two compressors. And then, the work of the turbines. The same din. mCp delta T between 8 and 9 is the same delta T between 6 and 8. So, it means pwede natin i-compute ang mCp delta T between 6 and 7 and we'll just multiply it that 2 by 2 to get the work of the turbine. And this will be the formula for the effectiveness. The same principle again. T5, assuming that T5 is not equal to T7 or T9, sabihin natin nandito yun, banda, minus T4, the temperature just before exiting the final compressor, divided by the maximum length, which is from this point up to that point, which is this temperature is equal to T9 here, T9 less the minimum temperature is this temperature, which is T4. And of course the efficiency is the same. And for best performance, dapat ang P2 over P1 equal sa P4 over P3. Pansin natin, meron tayo ditong tatlong mga pressures. And ang P6 over P7 is equal to P8 over P9. Okay, let's identify them. P2 is that point, divided by P1 is that point. Must be equal to P4 over P3. Okay? And then, P6 over P7 is equal to P8 over P9. What is the thermal efficiency? This is the TS diagram of this cycle. Pero dito sa ating illustration, isang compressor lang ang ating i-consider. Air enters the compressor at 100 kilopascal, 300 Kelvin. That is atmospheric. So, babaguhin natin ang ating TS diagram. So, from point 1 to point 2, ang point 2 natin is at the highest pressure. So, wala tayong compressor. So, tatanggalin natin yan. Didiretso tayo sa itaas at doon na ang ating final pressure. Okay. Ano ang kaibahan kapag isang compressor lang or dalawang compressor? Okay? Ayan. Pwede naman pala isang compressor lang. Bakit pa tayo gumamit ng dalawa pang compressor? Mal-discuss natin dyan doon sa fluid, sa ating compressors na topic. Just an advanced information, kapag meron tayong dalawang compressor, mas maliit ang work done ng dalawang compressor kaysa isang compressor lang. Kaya makasave ng energy kapag dalawang compressors. Okay. Here, isang compressor lang, sinacrifice natin ang ating
pera. Ibig sabihin, mataas ang ating consumption sa compressor. That's okay. So, babago rin ang ating minimum temperature ng ating regenerator. So, kanina, itong point 10 natin, mababa, ngayon tataas na ito. Dapat kung ano ang pinakamababa or pinakamataas na temperature ng air nang lumabas ito sa compressor, ay siya na dapat ang pinakamababa na temperature ng ating exhaust gas paglabas nito sa ating regenerator. Okay, 100 kilopascal dyan. This is 1,000 kilopascal at 300 naman sa reheating. Ito naman ang na-regenerate natin na energy. Ito naman ang heat na atin na-add. And then, ang temperature limits natin, 300 and 1,400 Kelvin. Ang work done ng compressor is from 0.1 to 0.2, isang compressor lang. At ang work na ng turbine, dalawa. 6 to 8 and 8 to 9. And this is our efficiency. Compute natin ang net work, compute natin ang Q added. Work net is the work of the turbine less the work of the compressor. And then, this is the formula for the work of the turbine. MCP, ang gamit natin na stage is 6 and 7. And the work of the compressor is MCP T2 minus T1. While the heat added is from 0.5 to 0.6. So we have T6 less T5. So kapag ilagay natin yan sa equation, ma-eliminate lahat na M at ang lahat na CP. Ito na yung matitira sa ating equation. Lahat na temperature limits, defined. Maximum temperature is T6. And then minimum temperature is T1. Next, i-identify natin kung ano ang T2. We'll use the pressure and temperature relation for T2. Yan ang value ng ating mga temperature limits. Now for T2, we use temperature relation and pressure and temperature relation, and that is our T2. Next, we proceed to point. Which point? Okay, T2 is now defined. We proceed to T7. Okay, for temperature 7, that is between 6 and 7 ang gamitin natin. Ang temperature sa 7 is unknown, and ang temperature sa 6 is 1,400. And the pressure at T7 is 300. The pressure at 6 is 1,000. So we cannot compute our T7, and that is our value. So T7 is now defined. Finally is for temperature 5, which is the temperature after exiting the regenerator. Since the device that is involved in here is a regenerator, then for T5 we will use the regenerator equation of effectiveness. So here we have T2, define ang T2, define rin ang ating okay, meron tayong T2 and okay. Pero alam natin na kapag 100% efficient, ibig sabihin ang temperature T5 natin equal niya sa T9 equal sa T7. Okay, tingnan natin dito sa diagram. Okay, ang ating 0.5 is nandito. Ang temperature niyan ay equal din sa temperature ng exhaust gas sa turbine just after exiting the turbine. Okay, which is equal to temperature 7 here. So, ang T5 natin ay siyang temperature T7 natin dahil meron na tayong T7. Ang T5 natin is T7. Okay? So, everything is already there. So, we can now compute the efficiency. Okay. Ang ginagamit sa mga jet propulsion ay katumbas ay ang cycle din ng Brayton. Medyo meron lang kaunting modification. Okay, halimbawa kagaya ng propulsion sa ating mga jet or sa mga airplane.
Una, papasok ang ating hangin at state 1, dyan sa compressor. And then, kaagad meron ng combustion chamber dito. Nandito ang combustion chamber natin. And then, nandito na kaagad ang ating turbine. So, i-expand ito sa ating turbine. And then, meron na tayong dinagdag dito na nozzle. Ang purpose ng nozzle, para paglabas dito ng ating exhaust gas sa ating nozzle, mabilis ang kanyang velocity. Siya ang magkaroon ng force na itulak ang ating engine as a whole, yung propulsion. Okay? So, ang thrust na ma-generate natin dito will depend on the velocity of the gas exiting and the velocity of the gas entering here, which is equal to a mass flow rate times the difference in the velocity at the exit less the velocity of the inlet. Kapag still air naman, halimbawa yung isang jet plane tumatakbo sa still air, kung ano ang velocity ng jet, ay siya ring velocity ng hangin na pumapasok sa ating compressor. Ibig sabihin, ang velocity in natin is equal to the velocity of the aircraft. And then, the propulsion power is equal to, since force times velocity is equal to power, then that is our formula for the propulsion or propulsive power of our aircraft. And this is our efficiency. It is the power of the aircraft divided by the heat added to the aircraft. Okay, pagpansinin natin, ang efficiency natin para sa ating jet propulsion ay hindi na ito nag-involve ng work ng compressor. Bakit kaya? Kasi ang purpose kasi ng mga engine ito sa ating mga aircraft ay hindi para tayo makapag-generate ng electricity, like say electricity sa household natin or i-supply sa community. Lumilipad lang ang ating airplane. Ang purpose ng ating Brayton cycle sa airplane is just for the plane to mobilize para lang ito makatakbo o makalipad. Ibig sabihin, ang lahat ng energy ng ating turbine ay ginamit natin para patakbuhin ang compressor. Meaning wala tayong net energy output. Maliban lang sa kunting electricity na kinuha natin para pailaw sa loob ng eroplano. Pero theoretically, lahat talaga ng energy mula sa turbine ay ginamit natin upang patakbuhin natin ang ating compressor. So kapag ibase natin doon sa energy output ng ating turbine, zero efficient talaga ang ating Brayton cycle sa mga aircraft. Pero sapagkat hindi naman electricity or energy output ang goal natin is the power of the aircraft or the propulsive power, meaning that is the output. So, efficiency natin will be based on the output of the aircraft, which is its power to move, which is force times the velocity of the aircraft. Divide by the heat power, which is the fuel that is burned. So, we have E is equal to P over QA. Okay, so what is the thrust developed by the engine? Ito yung formula natin. Meron tayong velocity, merong mass flow rate which is 30 kg per second, velocity at the exit of the turbine 800, and the velocity of the air entering the turbine is 260, and then it is very straightforward. We can calculate the thrust, which is 16,200 Newton per meter square. So, that is 16 kilonewton. Okay, so to determine the propulsive power, first we need to determine the thrust of the aircraft. And this is the formula for the thrust. And then, kapag nakalculate na natin ang thrust, we will determine the velocity of the aircraft. Okay. Una, identify natin kung ano ang velocity of the exit. It is given 80 out. First is the velocity inlet. Okay, the aircraft is cruising the still air at 200 meters per second.
Ibig sabihin, ang ating hangin hindi gumagalaw. It is in steady state. So, pagtakbo doon ng airplane natin sa itaas, sa himpapawid, ang velocity ng hangin na pumapasok sa aircraft ay equal sa velocity ng aircraft, which is 200 meter per second. The exit velocity is 800 meter per second. All of these velocities must be measured relative to the aircraft. So, ang velocity ng still air, zero of course, relative to the ground. But relative to the aircraft, because the aircraft is moving at 200 meter per second, then the velocity of the air entering the aircraft compressor is 200, the same to its velocity. And the mass flow rate is 30. So, makompute natin ang thrust natin, which is equal to 18 kilonewton. Okay, to determine the propulsive power, we multiplied the thrust by the velocity of the aircraft, which is of course is 200. So, the propulsive power is 3,600 kilowatts.